Continue. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I think you all are well by the grace of Almighty Allah. I am Mahmoud Hassan, senior teacher, Ahmed Bhawan Academy School and College. I am also IL. So dear students, today I have appeared before you with a new class, and this class is for the students of class 8 according to the assignment of fourth assignment, but third assignment of English, and I am going to discuss this assignment. So dear students, this is the assignment of class 8. So let's begin our class. Now this is the assignment according to the government. So here today's assignment is English grammar and composition for class 8. Here unit 7, changing sentence. So first one I am going to discuss this thing. Here we have to do an exercise at page number 143, changing assertive sentence into interrogative. So we have to go to the page number 143, and these are the questions here. First question, it was a great sight. Second one, no one can tolerate this. Third one, nobody salutes the setting sun. Number 4, Gulliver could hear his watch ticking in his pocket. And number 5, it is useless to cry over spilt milk. Here are 5 questions, and in the next slide we shall discuss about the next 5 questions. So I am going to discuss these things. Here we have to make them interrogative sentence, and you know that in interrogative sentence we have to write down auxiliary verb before subject. This is the structure: auxiliary verb plus subject plus extension, and then you have to put question mark here. Now this is the structure of interrogative sentence. According to this structure, we shall answer these questions. Here the first one, it was a great sight. Here the subject is it, and verb was. So we have to write down was at first, where before subject. According to the structure, we have to write down auxiliary verb first, and this is the answer. Here you see, this is the auxiliary verb was, and as it is an assertive sentence, affirmative sentence, you have to make it negative interrogative according to the rules. As there is no not here or no, that means it is affirmative sentence. You have to make it interrogative using not, as there is no not here. So it will be wasn't it, and when we shall use was not or any kind of auxiliary verb with not, we have to write down in short form, wasn't it a great sight, or we have to use was it not a great sight. In these two ways we can write down the answer. If we write down in short form, wasn't it, or if we write down in full form, was it not, that means we have to use not after subject. This is the answer of the first question. Okay, now I am going to the second one. Here the second one is no one can tolerate this. We have to make it interrogative, that means all sentence will be interrogative. That's why we are going to answer this question. No one can tolerate this. Here subject, here no one, so we have to use who instead of no one. Just who. We have to use who instead of no one. Nothing will be changed here. Who can tolerate this? Or if we use auxiliary verb at first, can anyone, will be instead of nobody, no one. So can anyone tolerate this? This is the answer. There are 2 answers here. You can write down anyone you like. Okay, this is the second one. Now dear students, I am going to discuss about the third one, and third one is nobody salutes the setting sun. Here the subject nobody, and we know that we have to use who instead of nobody to make it interrogative. Okay, so it will be who salutes this sun, who salutes this setting sun. Here we have written down who just instead of nobody. Nothing will be changed here. Okay, I think you have understood. Now the fourth one,
Gulliver could hear his was sticking in his pocket. Gulliver could hear his was sticking in his pocket. Here the auxiliary verb could and subject Gulliver. So we have to use could at first. So answer will be here. As it is affirmative sentence, we have to use not also. That means it will be in short form. Couldn't Gulliver hear his was sticking in his pocket? So you always remember that you must give a question mark when you will write down the answer of interrogative. Okay, this is the answer. Couldn't Gulliver hear his was sticking in his pocket? Okay, now the fifth one. Here the question is, it is useless to cry over spilt milk. Here subject it and auxiliary verb is. So we have to use auxiliary verb at first. So the answer will be, isn't it useless to cry over spilt milk? Here we have to write down isn't. That means in short form. Is not. Short form of is not is isn't, and it will be before subject. Here the subject it. So answer has been, isn't it useless to cry over spilt milk? Okay, dear students, I think we all have understood these 5 questions. I am going to the next 5. Okay. Here the question number 6. The beauty of nature is beyond description. 7th one, everybody has heard of Darwin. Question number 8, he has his dinner at 7 every evening. And 9, question number 9, I told him to practice regularly. And last one, birds has its own reward. Here the last 5 questions, and I am going to discuss this answer. Here again I have written down the structure of interrogative sentence. Here auxiliary verb plus subject plus extension. That means we have to write down auxiliary verb before subject to make them interrogative. So the question number 6. The beauty of nature is beyond description. Here auxiliary verb or to be verb is. We have to write down this at first of the sentence, but as it is in affirmative form, we have to make it interrogative form. That means it will be negative interrogative. Okay. So the answer will be, isn't the beauty of nature beyond description? And at last question mark. Here we have written down, I have written down, it is it in short form. Okay. Here subject is the beauty of nature. Beauty of nature, and I have written down auxiliary verb before the subject. So this is the answer. I think you have all understood this very clearly. Okay. Now, dear students, question number 7. Everybody has heard of Darwin. Here the question starts with everybody. This is the subject. So we have to write down in this way. Here auxiliary verb has, it will be hasn't. Hasn't everybody heard of Darwin? This is the answer. That means you always use auxiliary verb before subject. So the answer is, hasn't everybody heard of Darwin? This is the answer. Okay. Then question number 8. He has his dinner at 7 every evening. Here auxiliary verb has and subject he. So we have to write down has before subject he, and it is in affirmative sense, so we have to write down it in negative interrogative. So the answer will be, doesn't he have his dinner at 7 every evening? Here has have become have because it is in present form. After do, does, did, has will be have. So it is the answer. Doesn't he have his dinner at 7 every evening? This is the answer. So dear students, I am going to the next one. Next one, question number 9. I told him to practice regularly. Here subject I and verb. Told, this is in past indefinite, and we know that to make it interrogative we have to use did, and as it is in affirmative we have to make it negative interrogative. So we have to use in this way. Didn't I tell. Told has become tell, and we know that after do, does, did we have to use present form of verb. That means base form of verb. Didn't I tell him to practice regularly? Question mark. This is the answer of question number 9. Now dear students, the last one. The last one is verb has its own reward. We have to make it interrogative. Here auxiliary verb has, so it will be just like the others. Hasn't. Verb its own reward. This is the answer of the question number 10, and it is also negative interrogative, and short form of has not is hasn't.
So dear students, these are the answers of the first one, that means grammar portion, and I think you all have understood this well. Now I am going to the assignment syllabus. Here next one is paragraph descriptive, and the paragraph will be, suppose you visited a place last year. I am going to tell the Bengali meaning of it. যে মনে করো তুমি গত বছর কোনো ভিজিটে গিয়েছো, ডেসক্রাইব দ্য প্লেস আনসারিং দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। যে জায়গায় গিয়েছো সেই জায়গার বর্ণনা দিয়ে বলছে। পরে যে কোশ্চেনগুলো আছে, দেয়ার আর 5 কোশ্চেন্স হিয়ার। হোয়ার ডিড ইউ ভিজিট, মানে তুমি কোথায় গিয়েছিলে। সেকেন্ড ওয়ান, হোয়াই ডিড ইউ গো দেয়ার, কেন গিয়েছিলে। থার্ড ওয়ান, হাউ ডিড ইউ গো দেয়ার, কীভাবে গিয়েছিলে। নেক্সট ওয়ান, হু অ্যাকম্পানিড ইউ, তোমার সাথে কারা কারা গিয়েছিল। অ্যান্ড ডিড ইউ লাইক দ্য প্লেস, তুমি কি ওই জায়গাটা পছন্দ করেছিলে। হোয়াই হোয়াই নট, যদি পছন্দ করে থাকো কেন পছন্দ করেছো, আর যদি পছন্দ না করে থাকো কেন করনি সেটা লিখতে হবে। সো আই এম গোয়িং টু রাইট ডাউন দ্য answer, and I am going to tell the Bengali meaning of this paragraph also. Okay, let's go to the answer. A place I visited, স্থান আমি ভ্রমণ করেছিলাম, and this is the paragraph. I am going to read out the passage, and at the same time I am going to tell you the Bengali meaning for your better understanding. Okay, here on 1st October 2019, 2019 সালের, যেহেতু বলেছে গত বছর গিয়েছিল, এটা তো 2020 সালে, তাহলে আমরা 19 লিখব। অন 1st October 2019 I paid a visit to সোনারগাঁ, যে আমি সোনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। ইউ নো দ্যাট সোনারগাঁ একটা ঐতিহাসিক স্থান, সেখানে গিয়েছিলাম। আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস, আমি সেখানে গিয়েছিলাম আমার কিছু বন্ধুবান্ধব। অ্যান্ড 2 of my teachers, এবং আমাদের সাথে 2জন শিক্ষকও গিয়েছিল। উই নো মেয়ার বুকিশ নলেজ ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ফর আস, জানি আমরা যে শুধু বইয়ের জ্ঞানই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। ইট হেল্পস আস টু ইনক্রিজ দ্য স্টোর হাউস অফ আর নলেজ, এটা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। ভিজিটিং এ প্লেস ইজ ট্রুলি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এক্সাইটিং, কোনো জায়গা ভ্রমণ করা সত্যিকারীভাবে আনন্দকর এবং মজার। ভিজিটস টু সাচ প্লেসেস বিয়ার এ গ্রেট ভ্যালু টু, এটা কোনো জায়গা ভ্রমণ করা একটা ভালো মূল্যায়নও রয়েছে। বিসাইডস, তাছাড়া ইট হেল্পস আস রিমুভ দ্য ডালনেস অফ মাইন্ড, আমাদের মনের যে বিরক্তি সেটা দূর করে। হুইচ অকার্স ফ্রম দ্য মোনোটোনাস ক্লাসেস, যা আমরা ক্লাস করতে করতে হাঁপিয়ে যাই, তখন কোনো জায়গায় ভ্রমণ করলে সেটা আমাদের দূর হয়ে যায়। সো উই ডিসাইডেড টু পে ভিজিট টু দ্য সোনারগাঁ, সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা সোনারগাঁয়ে যাব। উই ওয়েন্ট দেয়ার বাই বাস, আমরা সেখানে বাসে গিয়েছিলাম। সোনারগাঁ ইজ এ ফেমাস প্লেস ফর ইটস হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স, এটা ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য একটা বিখ্যাত জায়গা সোনারগাঁ। ইট ইজ নাও লোকেটেড ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ নারায়ণগঞ্জ, এটা নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত, ঢাকার ঠিক পাশে। ইট ইজ নট ফার ফ্রম ঢাকা সিটি, ঢাকা সিটি থেকে বেশি দূরে নয়। Next part, it was once the capital of Bangladesh for a long time. এই জায়গাটা দীর্ঘদিন, it was once the capital of Bangladesh, বাংলাদেশের রাজধানী ছিল for a long time, দীর্ঘদিন যাবত। Dear students, I would like to see how many of you have joined with me. I see many of you have joined with me here. Ishrika Afrin students, okay. Some of our honorable teachers are also with us. Okay, I am going to describe the next one. It was once the capital of Bangladesh for a long time. দীর্ঘদিন যাবত এই সোনারগাঁ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, বর্তমানে ঢাকা। It was ruled by Muslim rulers, আর ওই রাজধানীটা মুসলমান শাসকরা শাসন করত। দ্য সার্টেন রিলিক্স আর স্টিল ওয়ার্থ সিং অ্যান্ড এনজয়েবল, সেখানে যে স্মৃতিচিহ্নগুলো রয়েছে সেগুলো দেখার মতো এবং আনন্দকর। আই লাইক দ্য প্লেস ভেরি মাচ বিকজ দ্য সাইটস অ্যান্ড সিনারি আর ভেরি চার্মিং, এই জায়গাটা আমি অনেক পছন্দ করেছি কারণ এখানকার দৃশ্য সিনারিগুলো খুবই মনোমুগ্ধকর।
We watched the palace of then emperor. The then emperor তৎকালীন যে সম্রাট ছিল তাদের প্রাসাদ আমরা দেখেছিলাম। There is a museum in সোনারগাঁ। সোনারগাঁয়ে একটা জাদুঘরও রয়েছে। We also went to the museum. আমরা জাদুঘরেও গিয়েছিলাম and saw different things. বিভিন্ন জিনিস দেখেছিলাম which were used by the Muslim rulers. যে সকল জিনিসগুলো মুসলমান শাসকরা ব্যবহার করত। ওকে, দে রিমাইন্ডস আস অফ দ্য দেন রুলার্স। আর এই স্মৃতিচিহ্নগুলো তখনকার শাসকদের কথা মনে করে দিত, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাইটস অ্যান্ড সিন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাপ্লিমেন্ট অফ আর নলেজ অফ ইটস হিস্টরি, এবং এর ইতিহাস আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। উই অল এনজয়েড দ্য সাইটস অ্যান্ড সিনস। সেখানে যে দৃশ্যগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা উপভোগ করেছিলাম। ইটস এ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই হ্যাভ এভার অ্যাচিভড। এটা দারুণ একটা অভিজ্ঞতা যা আমি অর্জন করেছি। ইট ওয়াজ ইনডিড এ রিওয়ার্ডিং ভিজিট। অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো একটা পরিদর্শন ছিল আমাদের। ইট ইজ স্টিল ক্রিস্টাল ইন মাই মেমোরি। আমার স্মৃতিতে এখনও সুস্পষ্টভাবে আছে। আই উইল নেভার ফরগেট দিস ভিজিট। এই ভিজিট আমি কখনো ভুলব না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস ইজ our presentation according to the syllabus of English as third assignment, according to syllabus third assignment, and I have discussed these two things one by one. First, in first part I have discussed with you 10 sentences of grammar to make them interrogative. Now I have discussed with you the paragraph we are told to write down. And dear students, this is all about today. Thank you. See you again in the next class in another day. Till then, stay safe. Thank you all.